2 regards une flamme et 2 penses la comprendre. La combustion, l'oxygène, le bois qui brûle, mais Feynman disait quelque chose de fondamentalement différent. Il disait que le fut cache l'une des physiques les plus belles que l'univers nous offre, et personne n'a jamais vraiment expliqué, commençons par ce que tu crois savoir. Le feu c'est du bois qui brûle avec de l'oxygène pour produire de la chaleur et de la lumière. C'est vrai, mais c'est comme dire que la musique, c'est juste de l'air qui vibre. C'est techniquement exact, et pourtant ça n'est rien de ce qui se passe vraiment quand du bois prend feu. Les molécules de carbonate de hydrogène qui le composent si brisant et si recombinant avec l'oxygène de l'air pour former du dioxyde de carbone et de l'eau. C'est la combustion, mais vous ici quand ni enseigne généralement par laisser. Cette réaction libère une quantité énorme d'énergie, et cette énergie vient de quelque part. Elle vient du soleil le bois que tu brûles, si était autrefois un arbre vivant. Pendant des années, si était arbre fait de la photosynthèse, capturant l'énergie des rayons solaires et la stockant dans la structure de ces molécules organiques. Quand tu allumes une flamme, tu n'y brûles pas simplement du bois. Tu libères de la lumière solaire emprisonnée depuis des décennies dans les fibres de cet arborette, c'est là que la vraie magie commence. Pourquoi cette flamme brûle-t-elle? Pourquoi est-elle orange, ou bleu, ou jaune selon les conditions? Si n'est pas un simple effet de chaleur visible. C'est de la physique quantique qui se déroule sous tes yeux, en temps réel quand les molécules s'enflamment, leurs électrons absorbent de l'énergie et montent à des niveaux d'énergie supérieurs. Et comme en physique quantique tout, état excité est instable, ces électrons redescendent presque instantanément vers leur état fondamental. En redescendant, ils libèrent exactement la différence d'énergie sous forme d'un photon, un grain de lumière. La couleur de ces photons dépend précisément de cet écart d'énergie. C'est pour ça qu'une bougie brûle orange. C'est la signature spectrale des atomes de carbone en combustion et la couleur de la flamme n'y ment pas. Elle te donne la température avec précision. Une flamme bleue est plus chaud qu'une flamme orange, si n'est pas du hasard. C'est la loi de rayonnement du corps noir, formulée par Max Planck en 1900. Plus un corps est chaud, plus les photons qu'il émet sont énergétiques, donc plus leur longueur d'onde est courte, donc plus ils tirent vers le bleu. C'est la même loi qui permet aux astrophysiciens de mesurer la température d'une étoile à des millions d'années-lumière simplement, en regardant sa couleur Feynman, adorait exactement ce type de connexion. Cette idée qu'une flamme dans ta cheminée et une étoile à l'autre bout de l'univers obéissent aux mêmes équations fondamentales, si n'est pas une coïncidence. C'est la profonde cohérence de la physique alors la prochaine fois que tu regardes une bougie à s'allumer, souviens-toi de ce que tu contemples vraiment. Des millions d'électrons faisant de la physique quantique à chaque fraction de seconde, de l'énergie solaire libérée après des années de captivité dans un arbre. Les équations de Planck inscrites dans chaque nuance de couleur de la flamme. Le feu n'est pas banal, le feu est un laboratoire de physique à la portée de ta main, et si tu veux continuer à voir le monde autrement, abonne-toi à bongos et bosons. La prochaine vidéo va encore une fois transformer ta façon de voir les choses les plus ordinaires.